أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجو رحمة الله والله غفور رحيم. Verily, those who believed and those who emigrated, hajaru, hijrat karte, those who emigrated, wajahadu, and strive hard in the way of Allah, and those are yarju, and those they hope the mercy of Allah. Yarju is they hope the mercy of Allah, and Allah is offer giving, the most merciful. This is the answer to the earlier verse. Earlier verse we saw that the people have stopped prayer, and it's about people who didn't allowed. Yeah, record was on. It is on. Yeah, people didn't allow Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and the Sahabas to enter into Kabatullah, and the fighting and all explanation was given. Then what is expected from these people is Allah is explaining here that instead of dying, in the earlier ayat it was said that if you die as a kafir, then all the sawab will get wasted. Was mentioned in the last ayat. In this ayat, the contrary to that, and a better methodology to adopt is being given here. It is that what Allah subhanahu wa ta'ala expects is to believe and to emigrate and to do hijrat. It is the need of the hour, the Sahabas, and to strive hard in the way of Allah, to raise the flag of Islam, and for such people, they hope the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah says, Allah is all forgiving, the most merciful. Then, to continue with the rapid fire round questions, next question comes up here is they ask you about khamr. Khamr is intoxicants. All types of intoxicants comes here. Maisar is gambling. All types of gambling. Because these two are where the part and parcel of Arabic tradition. Every home has this, and we know about the incidences that happened involving this. I'm not going to elaborate much on this because of time constraint. So some few points is they ask you about the intoxicants and gambling. What is the stand of Islamic point of view? Because in an Arabic tradition and culture, they have this as their daily meal, and every house has this. Then for them, Allah is clarifying here, say, Fihima, in both of them, is ism. Ism is sin greater. Sin greater, manafi'u linnas. And there is also a benefit for the people. There are some which is used as a medicine, but there are some benefit to the people. But Allah is telling manafi'u linnas, benefit for the people is akbaru, is greater than its benefit. Sin is greater, and the sin is great, and the benefit for the people, and the ismuhuma. I think he has cut the word. There is a mistake here. Ismuhuma was not mentioned here. Ismuhuma akbar. And both of its sin is greater than its benefit. Clear? Yeah. Here, this is the introductory verse regarding intoxicants, where here Allah subhanahu wa ta'ala doesn't elaborately speaks, but there he says that its sin is greater than its benefit. The second version of this comes up in Surah Nisa, where you find Allah has forbidden people La taqrabu salah wa antum sukara, and you are not supposed to approach prayer, and that is while you are intoxicated. This is the second version of the banning the intoxicant. And the third version comes in Surah Al-Ma'idah, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Innal khamra wal maisara wal azlamu wal ansabu rijzam min amali shaitan fajtanibu. So avoid it.
is the verse that comes from. With that, the complete 100% ban on the alcohol items happened, and we know the history that how people have reacted to this verse, and the entire Makkah was flooded with wine, where uh, people implemented the verse on the same day, and it becomes alcohol-free zone on the time the verse was revealed. So that's what I have to say here, and then we'll move on to the next portion of it. So clearly, there is an echo. Yeah, I understand. There is an echo, it seems. Yeah, it is there. Yes. Hello. Yeah. Then the verse continues like this. They ask you what to be spent. The continuation of the yesterday's question. What to be spent. Some more details is being given here. It says that Allah says, stay out excess. Yesterday we saw a complete list of people for whom you have to spend, and from how much you have to spend means the excess amount. After spending all our personal needs, and whatever is the excess which is left to be spent for that is a short answer which is given here. And thus Allah clarifies, makes clear, Allah for you the ayat for his verses, so that you may reflect. Yeah. So to put it on Tamil, நிச்சயமாக எவர்கள் ஈமான் கொண்டார்களோ, மேலும் எவர்கள் வெளியேறினார்களோ, ஹிஜ்ரத் செய்தார்களோ, மேலும் எவர்கள் ஜிஹாத் செய்தார்களோ, யார் முயற்சி செய்தார்களோ அல்லாஹ்வுடைய பாதையில், அவர்கள் ஆதரவு வைக்கிறார்கள் அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத்தை, அல்லாஹ்வுடைய கிருபையை. நிச்சயமா மேலும் அல்லாஹ் மகா மன்னிப்பவனாகவும் மகா கிருபையுடையவனாகவும் இருக்கிறான். அவர்கள் உன்னிடம் கேட்கிறார்கள் மதுவை குறித்தும் சூதாட்டத்தை பற்றியும். கூறுவீராக, இரண்டிலுமே அவ்விரண்டிலும் பாவம் மிக பெரியது, மேலும் பலன்கள் உள்ளது மக்களுக்கு. ஆனால் அவ்விரண்டின் பாவம் மிக அதிகம் அவற்றின் பயன்களை காட்டிலும். மேலும் அவர்கள் உன்னிடம் கேட்கிறார்கள் எவ்வளவு செலவு செய்ய வேண்டும். கூறுவீராக, எது மீதம் உள்ளதோ. இவ்வாறே அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்துகிறான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு அவனுடைய வசனங்களை நீங்கள் ஆகும் பொருட்டு நன்னுணர்ச்சி பெறுபவர்களாக, சிந்திப்பதற்காக. It's not just for fairy tale stories being given to you, it's for you to ponder upon. The fakkarun is to ponder, to reflect, and to cross check, do a litmus test whether you are following it in your daily life or not, is the question here. Then the next ayat, fi dunya wal akhirah, in this world and in the hereafter, they ask you about the orphans, because the orphans even today they have, and because the battles are abundant, and Arabic tradition has lot of battles, so the orphans, because of that, dad used to die, there were a lot of orphan children around. So this question comes, how they have to be dealt with. And this question comes, this ayat is being replied after so many ayat about orphans have been revealed, to an extent that everybody feared to have orphans inside their home, because they fear that they would misuse them. So there needs to be a balance, because the earlier verses about orphans said that you are not supposed to eat up their wealth, don't deal them harshly and all that. Those were harsh instructions. So now Sahabas refrain from taking orphans now, because they are very fearful. They have it at their home, they fear that they would make some mistake and they would get into trouble. So now Allah subhanahu wa ta'ala intervenes and says, kul islahum, setting right things. Islah means either you can say it as reconciliation, or setting right things for them is better. Setting right things for them is better. Pain to khalituhum, and if you mix them, which means you mix their wealth with your wealth, or if you associate with them, then they are also your brothers. So no blame in mixing their wealth, but the intention should be
should be good. For example, an orphan has a wealth and he is too young now to hand over the wealth. If he is investing it in something else and he is expecting the returns to come after 15 years or so, then he has every right to do so, having a good intention of giving the good number of money after so many years of time. For that intention, taking the money is okay, but to eat up the wealth before he grows up is the haram. That is what is being prohibited. That is what is this ayat clarifies. And Allah says Allah knows the mischief makers. I mean the people who takes the wealth of the orphans to eat up before they grow up. That is the mischief. But to get it right and to grow the wealth, you are doing something, then it is okay. That is what is the demarcation which is given here, is from the Allah knows best who is doing what. Whether are you doing it for the mischief reason or to grow the money is the question left behind, and only Allah can judge that, not the people who sees from the outside. And the amender, muslihu, is a reconciler or the amender. Anything is okay. And had wished Allah, surely la'anatakum, surely will put you into difficulty. Put you in difficulty. Verily Allah is almighty always. இந்த உலகிலும் மறுமையிலும் அவர்கள் உன்னிடம் கேட்கிறார்கள் அனாதைகளை பற்றி. கூறுவீராக, சீர்திருத்துவது அவர்களை அதுவே சிறந்ததாகும். மேலும் நீங்கள் சேர்த்து கொண்டால் அவர்களை, பிறகு அவர்கள் உங்கள் சகோதரர்கள் தான். And they are not to be taken as your children. That's one thing. They are the brothers for you. Because as a son, seeing Adam alayhi salam as your parent, everybody the brothers here, so they have to be treated like a brother. And Allah knows, மேலும் அல்லாஹ் நிச்சயம் அறிகிறான் எவர் சீர் கெடுப்பவனையும் சீர்திருத்தவாதியில் இருந்து. மேலும் நாடு இருந்தால் அல்லாஹ் நிச்சயம் உங்களை சிரமப்படுத்தி இருப்பான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் ஆல்மைட்டி ஆல்வேஸ், மகா மிகைத்தவன், ஞானமிக்கவன். Then comes an important ayat about being a Valentine's Day. Every government legislate Valentine's week, and every government are trying to pass love jihad legislation. மாறாக எவர்கள் ஈமான் கொண்டார்களோ, மேலும் இறைவனுக்காக தம் வீடு வாசல்களை துறந்தார்களோ, மேலும் இறைவழியில் ஜிஹாத் செய்தார்களோ, அவர்களே அல்லாவின் நல்லருளை நியாயமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் அல்லாஹ் அவர்களின் பிழைகளை பெரிதும் மன்னிப்பவனாகவும் இன்னும் அவர்கள் மீது பேரருள் புரிபவனாகவும் இருக்கின்றான். மது மற்றும் சூதாட்டம் பற்றி உம்மிடம் கேட்கிறார்கள். நீர் கூறுவீராக, அவ்விரண்டிலும் பெருங்கேடு இருக்கிறது. அவற்றில் மக்களுக்கு சிறிது பயன்கள் இருப்பினும் அவற்றினால் ஏற்படும் பாவம் அவற்றின் பயனை விட அதிகமாக இருக்கிறது. இது முதலா அல்-பக்ரா சூறாவில் 2019 ஆயத்தில் பற்றி சூதாட்டம் பற்றியும் மது பற்றியும் குறிப்பிடப்படுது. இரண்டாவது இடமாக அந்நிசா சூறாவில் மது அருந்தி கொண்டு என்னை அணுகாதீர் அப்படின்னு அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். மூணாவது இடமாக அல்-மைதா சூறாவில் அதை தவிருங்கள் அப்படின்னு அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். ஒரு காலத்தில் மக்கால எல்லாருமே மது அருந்துபவர்களாக இருந்தனர். இந்த ஆயத்து இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரே நாளில் எவரும் மது அருந்தாது மதுவை தவிர்க்கும் இடமாக மக்கா மாறுகிறது. அதுக்கப்புறம் எப்படி செலவு செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க. என்ன செலவு செய்ய வேண்டும் எனவும் அவர்கள் உம்மிடம் கேட்கின்றனர். உங்களுடைய தேவைக்கு போக மீதமுள்ளதை செலவு செய்யுங்கள் என அவர்களிடம் கூறுவீராக. இவ்வாறு அல்லாஹ் தன் கட்டளைகளை உங்களுக்கு தெளிவாக விவரிக்கின்றான். நீங்கள் இம்மை மறுமை பற்றி கருத்தூன்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக அனாதைகளை பற்றியும் உம்மிடம் வினவுகின்றனர். நீர் கூறுவீராக, அவர்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்முறையை மேற்கொள்வதே உத்தமமாகும். நீங்களும் அவர்களும் சேர்ந்து வாழ்வதில் உணவு, உறைவிடம் போன்றவைகளுக்கு கூட்டாக செலவு செய்வதில் குற்றம் ஏதும் இல்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் உங்கள் சகோதரர்களே ஆவர். அனாதையான இளம் வயது சிறுவன் தனது சொத்துக்களை முதிர்ச்சி அடையும் முன் அழித்து விடுவது ஹராமாகும். ஆனால் சொத்தில் சில பகுதியை சில ஆண்டுகளுக்கு பின், அதாவது 10 ஆண்டுகளோ 15 ஆண்டுகள் பிறகோ அது அவனுக்கு பெருகி உபயோகப்படும் எனில் அதை அவனை இளம் வயதில் முதலீடு செய்து கொள்ளலாம். தீமை செய்பவர்களையும் நன்மை செய்பவர்களையும் அல்லாஹ் அறிந்திருக்கின்றான். அல்லாஹ் நாடியிருந்தால் உங்களுக்கு கடினமாக்கி இருப்பான். ஆனால் அல்லாஹ் பேராற்றல் உள்ளவனாகவும் நுண்ணறிவாளனாகவும் இருக்கின்றான்.